இந்த வண்டியில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா ஒரு 100 கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் அந்த பிரச்சனை இருக்கிறதில்ல. மோர் தென் 100 கிலோமீட்டர்ஸ் போகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இங்கே செக் இன்ஜின் லைட் வருது. சரிங்களா, அதுதான் கஸ்டமருடைய கம்ப்ளைண்ட்டு. ஈவன் மேக்ஸ் எவ்வளோ ஸ்பீட் போயிருக்கீங்க இதே செக் இன்ஜின் லைட் இருக்கும்போது. ஸோ கஸ்டமர் செக் இன்ஜின் லைட் இருக்கும்போதே வந்து 140 கிலோமீட்டர்ஸ்லாம் போயிருக்காரு. வண்டியில் டிரைவிங்கில் எந்த விதமான இன்கன்வீனியன்ஸும் இல்லை. குட், ஒன்லி செக் இன்ஜின் லைட் மட்டும் தான் வருது. அதுதான் கஸ்டமருடைய கம்ப்ளைண்ட்டு. ஸோ இப்போ அந்த செக் இன்ஜின் லைட் மட்டும் என்ன பிரச்சனை இருக்குது, ஏன் வருது அப்படின்னு மட்டும் தான் நான் டயக்னோஸ் பண்ண போகிறோம். சார், airflow sensor circuit signal outside lower limit. This is 110 PS Nissan Terrano. Okay, air temperature sensor circuit signal outside upper limit, and boost pressure circuit turbocharging pressure is too low. Okay, flow control adaptive signal incoherent, flow control adaptive parameters at minimum stop, rail pressure voltage outside tolerance limit. இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சென்னை கார்ட்டுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணினா சேனல் ப்ரொமோஷன் ஆஃபராக உங்களுக்கு இதோ 50% வரை டிஸ்கவுண்ட் பண்ணப்படும் கார் ஸ்கேனிங் போது. மேலும் ஆன்லைன் சப்போர்ட்டும் அளிக்கப்படும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். நம்ம ஸ்கேன் பண்ணிக்கலாம். அந்த டிடிசி வந்து இட்ஸ் ரிலேட்டட் டு டர்போ. ஸோ டர்போவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீக் இருந்துச்சா அந்த ஆக்டிவ் வரும். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே லீக் அரெஸ்ட் பண்ணியாச்சு இந்த இடத்துல. அதேமாதிரி கீழே பாட்டம் இன்னொரு இடத்துல லீக் இருக்க கீழே இந்த லீக் இடத்துல தான் காட்டுறோம். லீக் அரெஸ்ட் பண்ணியாச்சு. லீக்கோட லொக்கேஷன்ஸை காட்டுறோம். கையை காட்ட முடியுமா? இந்த ஹோஸ் ஆமாம், கையை வச்சு காட்ட முடியல. ஸோ அந்த ஹோஸில் தான் லீக் இருந்துச்சு. ஸோ அதை அரெஸ்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி டிடிசி கிளியர் பண்ணுவோம். ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடுச்சான்னு செக் பண்ணுவாங்க. So this is the only one active DTC, that is called the boost pressure circuit. Turbocharging pressure is too low. The stall is memory. So there is no DTC. So let me start the car. Now you can see there is no any warning indications. Everything is gone. We CHENNAI CAR-TECH are automotive electronic professionals expertise in testing your car with advanced and latest testing tools and fix the problems. Our specialty is servicing multi-band premium cars like Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Skoda, etc. Want to know about our services? Call us at the number in screen, WhatsApp or email.